Hello Leute, welcome back to the series of German Basic to Advanced. Today we will learn W-Wort. W-Wort means words which are when we use in questions like words, what, where, how, like them. Okay, so the first word which we use is where. Where means who. Who are you, like this? Where. Second is was. Was. What is this? Like that. One. One. When. It means when. Woher. Woher. It means where from. Wo. Wo. It means where. Warum. Warum. It means why. Wie. Wie. It means how. Where, was, wann, woher, wo, warum, wie. I hope the pronunciation is clear. Let's moving on to further and see the examples. Here we have W-Fragen. It was W-Wort, words, and here we have W-Fragen, means questions. Okay, so the first is Wer bist du? Who are you? Wer bist du? Who are you? And answer would be like Ich heiße Gori oder Ich bin Gori. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Where do you live? Where do you live? And answer will be Ich wohne in Delhi. Ich wohne in Delhi. Wie geht es dir? Wie geht es dir? How are you? I'm fine, I'm good. Oder du kannst, oder you can say that Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Wie heißt du? What's your name? Okay, so here's an exception. When we are using we, it means how. But when we use the Frage, wie heißt du, it changes its meaning and it becomes what's. So don't get confused in them. Wie means how, but wie heißt du means what's your name. There's an exception. Woher kommst du? Where are you from? Woher kommst du? Where are you from? Ich komme aus Indien. Answer could be Ich komme aus Indien. Was ist das? Was ist das? What is that? What is that? Wow. Wie alt bist du? Wie alt bist du? How old are you? Ich bin 22 Jahre alt. Answer would be that. Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? When is your birthday? Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Where do you work? Warum bist du müde? Warum bist du müde? Why are you tired? Wie spät ist es? Wie spät ist es? What time is it? Wie spät ist es? What time is it? Wer bist du? Wo wohnst du? Wie geht's dir? Wie heißt du? Woher kommst du? Was ist das? Wie alt bist du? Wann hast du Geburtstag? Wo arbeitest du? Warum bist du müde? Wie spät ist es? I hope you all like this video and do follow for more. Okay, auf Wiedersehen. Ciao.